welcome. This is BN Football. Na kama kawaida, hii ni show ya majamaa wanakaa chini talking about football or sipping on some cold beer. Today tuko tena na guest mwingine vile tu tulisema. Tutakuwa tunaleta guest hapa hivi because we want to seek opinions from different people. Like we want to get to listen to different opinions. So he's a former player na ni fan na tuli happen kumit na yeye hapa hivi study Police wakicheza against Tusker. It was a Premier League match na tukabonga kuhusu ball na nikasema lazima ndamuita kwa show. So acha nisimharibie sakafu, nimpatie introduce yeye mwenyewe. Hello, ni aje? Mimi naitwa Nelson Okumu Ager, former player. And a very big fan of football. Yeah, kabisa. Napenda football sana. Nimecheza ball kutokea nikiwa mtoi. Nimechezea FC Talanta. Nachezea Posta. Sasa nimerudi sana, nimekuwa fan sasa. Umeamua sasa waache ukae kando. Uchape bia yako ukienjoy kuona vijana wakifanya mambo. Ukienjoy kuona vijana zao. Piga cheers kwa sababu hiyo story basi. Mzee Joini. Karibu kwa show yetu. Asa mimi nimesema nikuite hapa hivi. Kwanza hebu kabla tuendelee. Unajua mimi natoka kwa familia mapasta. Hebu sema kwanza hii ni strungi yangu. Yake ni strungi. yangu ndo bia. So hata tutaita beer and football forward stroke strong tea. Niambie jo. Lakini ni poa, at least mazao umekaa mwakilisha na tubonge conversations like what has been happening in terms of our local football. Kuna cheki hapa hivi tuko na caretaker committee yenye wase wamekuwa na different opinions. Wewe opinion yako ni gani? Like who do you feel jina yake haikuwa kilishwa hapo? Kwanza it's a sudden moment kwa football yetu kulingana na what is happening. Exactly. Atufai kwa hiyo level. Inafaa tukue saizi tuko in another place, like we are aiming high. Yeah, na tunafikiria story nyingine, si story za bani. But unfortunately tumejipata kwa hii level. And again of because ishai kuja tena. Na sisi tu ndo about tajitoa kwa hii noma. Kweli. So about the committee, ukiangalia venye from the transition. Because ukiangalia kaa sisi ball yetu like all over the world mostly mpira na FIFA. And ball yetu ilikuwa run na FIFA office. Yes. And all of a sudden things hazijakuwa poa. There's been a lot of discrepancies hapa na pale. So imebidi gava ingilie kati. Pia kusaidia ball yetu. Yes. And kwa hiyo committee nimeona kuna some names zimetajwa. And kuna like a name like this lady. Very 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 talented lady who is in the committee. What's her name? Nedi. Unasema Nedi, the striker. Very good. Striker. In fact, mimi nilikuwa ameacha ball tu juu. Manzejo, mimi nilikuwa nimeona like huo ni dem mwenye kwanza angepatana na ule Akida mwenye akotaki size. Yes. Wangesaidia sana Starlet. But all of a sudden nimeona ameitwa kwa hiyo committee again hadi ameacha ball. Okay, according to me sioni kama ni mbaya. Though nilikuwa na feel personally that Nedi is still young, she can still play football. But ukiangalia yeye kuitwa kwa hiyo committee, it means that she had to choose one. Yeah. Because haizi kuwa anacheza football na bado tena. So ilibidi a choose one. And another thing ni personally I feel like ndio she's a good striker. Anajua ball. But does she have the qualities of being a leader? Yeah, kwa sababu pia ukiangalia hata ukicheki leo, actually coincidentally it happened to leo. Oliech amebonga amesema venye former players pia wanafaa kuweko kwa hiyo committee. Akadai yeye hata hana job, so ako free, anaweza kama hapo akasema Mariga na Musa wako kwa hiyo committee. Akadai ball ya Kenya yezi karani poa bila former players. Wewe unafikiria aje kuhusu hiyo? Because ndio we need to have former players running the affairs of football, but now what criteria do we
use. Exactly, those are my sentiments cause unajua tuliona like in case of Maradona alipewa national team Argentina. Yes. Unaona venye li turn out. Yeah. Like haikuwa vipoa sana. Unaona. So tunaweza but ya Maradona it's a different case because alikuwa na mapepers za coach. Okay. So yeye ni coach. So ni kama venye pia ni kama venye Zico alikuwa coach wa Harambee Ghost. Unaona? These are former players. Kim tunaweza sema ndio tuweke Deno, tuweke Mariga, tuweke Musa. But do they have the qualities? Because ndio they are former players, they know football. Yes. But you know football, it's like football saizi ni biashara. Kabisa. And football ni kitu yenye ina involve a lot of things. Not only about playing in the field. So like tunafaa tuangalia like kuna managerial like qualities zenye wamefanya like maybe wakona some qualification wamerudi pale hivyo kwa books wakasoma wakona yenyewe tunaweza fanya hii unaona because na feel like ukiwa kwa board ya football FKF it means that una hold the whole country. Una make decision about the whole country unaona so immediately tukichukua Deno tuchukue Mariga tuchukue Musa, these are legends, no appreciate sana but do they have the qualities? Because again another problem tuko nayo na Kenyan football, let me tell you the truth is that we use a lot of emotions than being professional. Yes. No. So like huwezi differentiate kati okay nina shida na wewe but hapa sasa ni job. Yeah. No. So we need to be professional. That is one thing that is really killing us. So much emotional about the football. Exactly. Kwa sababu hata actually leo nikiwa kwa gari nikikam I was having the same discussion with one of my friends pale Twitter, John Agres, unajua Agres. Yeah, namjua. Tulikuwa tunabonga naye cause mimi nilisha hiyo clip ya Oliech nikasema it's good for former players wa come pia waji involve kwa football. Yeah. Agres akaniuliza but under what criteria? Unaona? So ile tukibonga we both came to the conclusion that actually he's the one who said that. Akasema hakuna problem na former players ku come back kwa football. Yeah. But you must have managerial qualities like unajua players wetu it's like wanataka we just pick them because of the former glory that they used to have and all that and then we just put them on a seat. Now mind you, these are guys who waliacha ball hata 5 years hata longer na wamekuwa wakika mtaani or doing their own business or kitu kama hiyo. Mimi my advice would be to do this. Wewe umemaliza ball, career yako imeisha, enda chuo, enda kampo. Uko na hizo courses za managerial. Kuna hata courses za sports management. Enda ufanye hizo makosa. Ukishafanya hizo course, ukikuja sasa tena kwa wasee waambie, niaje mimi nataka munipe hiki kitu. Kwa sababu ya nini? Nimekam niko na mimi mnanijua mimi nilikuwa legend wenyu. At the same time nimeenda chuo. Najua saa ku manage. Okay, if you look even at the current FKF yenye ofisi yenye imetolewa, look at the management. Kuna a lot of like hata ukifuatilia even kwa media, you'll find that there's a lot of emotion. Yes. In the conversation. Like you'll find like someone is claiming that someone big in the federation walikosana naye hadi alimwambia you will never work as long as I'm here. You see, it doesn't like you inaribu sana game. Na kuna differences hata kwa any working environment. Exactly. Na differences haimaanishi ati job atufani. Differences, but it's very healthy to have differences because now you are seeking a different opinion. You can never be right peke yako. Huwezi kuwa tu ati wewe unakuwa right through all the time. Na hata like the previous episode that we had, me hata nilikuwa nasema I think one of the most undoing ya Nick was that he wanted to do everything by himself. And I think that is what brought his downfall. Another thing pia ukiangalia, let's not look only at FKF. We have a body known as KEF. How much like
former players, because if you look at KEFA, it's being run by former players. Yes, former players. Like CCA ma former players, are they giving support to KEFA? Naelewa? Because KEFA pia ndo pick was strong. It has to get support first from wachezaji, the current players, people like Mariga, Oliech, they have to come up and give support. Waingia hapo kwanza wa support hiyo, because KEFA kwanza inafaitia welfare ya players. Exactly. Ndo hiyo organization is kuwa strong, but immediately tumanza kuwa na ile hat like tunagawana. It won't be easy. Yes. The professionalism has to be there. Yes, it's true. Understand? It's very for us to go forward as a country, lazima tujue that niko na shida na K, but ikifika sasa job ni sasa job. Ni sasa job. And K kana deserve job, wacha achukue. No. But ikifika man like K jal kwa support nani or K mazejo anachezeaga chini, it won't work. So we need to like first be professional. Yes. Inatumiza sana. So unapata like hiyo professionalism tuna need sana. Kwa sababu ukiangalia saa hizi kwa hiyo community bado tena the legend Bobby Ogola. Jamaa unajua mtu amecheza ball hata kabla tuzaliwe. But ukisikia hiyo jina tu Bobby Ogola, $6 million man. Yes. Unajua ni jamaa cause kila mtu anamtambua. But tena mimi nilikuwa nakaa chini na feel like personally kwa nini Bobby ni head coach wa police? Bado tena kwa committee. Hebu niambie Bobby ako pale hivyo game. Ako kwa touchline. Anaweza do you see like conflict of interest? Exactly, conflict of interest. Ref anaweza ratishia ref. Anambia wewe usipotupay game ama ni aje. Ni vitu zinafanywa kwa football. Yes, ni kweli. So niko feel like it's either chague tu kama legend. Kama Venedi alidu. Venedi akaacha ball. Exactly. Akaingia kwa management. Kama niyo management ama amwe aseme tu wenyewe asanti but iko hapa police. Itatusaidia sana kurani football. Niyo professionalism pia unadai. And then sasa acha nichukue break kwanza juu ya hii sasa hii ni ngumu. Kuna majamaa wakashikana wakaenda wakakaa chini. Kakamega. Wakajiita ndo stakeholders wa Kenyan football. Wakasema wanataka kuwe na a smooth transition. Ya kutoka Nick to someone atakuwa the next FKF president, because as you know tutakuwa na elections after 6 months. Then waka propose 3 names. Wakatuletea hapa former vice president wa federation kwa jina Twaha. Wakatuletea former president of federation by the name Nyamweya, Anko mwenyewe. Na wakasema ama jamaa wawili sasa ndio watadeliberate ni nani atakuwa candidate, and then wakienda kwa election wampigie debe. Ni delegates ama ni stakeholder? Kuna wako jiita delegates, stakeholders. Mimi the moment nilisikia hiyo story hata sikutaka kujua ni kina nani, but walikuwa like mtu mwenye alikuwa na mediate hiyo story yote ni Andrew Amukoa. So namkumbuka alifoma chairman wa Western Region. Those are joking people. On a personal level feel like no, it can't happen because okay, though tuko mali penye tuko, but huwezi turudisha tena penye tulikuwa seriously. Huyu jamaa alikuwa president, huyu jamaa alikuwa vice president. Walitufikisha walitufanya nini? Yani kwa federation those were the dark days of Kenyan football. Na everybody, the whole of Kenya can share sentiments. Hata kwa mtandao wasa walikuwa wanasema basi hata Irini karudi. Si niliona even in one of the interviews nani anaitwa Jeu mwenye pia this lady was gone professional. Dorin. Alikuwa asema kuna time yenye wali travel hadi nini? TZ. Passport zimepigwa hadi rubber stamp. Na hawajatoka Kenya. TZ ama UG. Aje. Unaniambia ati it was under these guys nini? Leadership. So wanaambia tena urudishe tena that kind of leadership tena kwa football. Unatengeneza ama unaharibu? Mi hata yenyewe kusema mi hata si tuta waste show tukiongelea medio kaka hiyo. Hapo kwa Nyamweya nao pia watu wajaribu kurudisha Nyamweya hapo wanatuseti. This is a joke. Watu karanga tu. Hii ni joke. Hii si kuwa serious. Haiwezi wako. Kabisa hii si kuwa serious. Hiyo
Mimi hata by the way Dani Amina hii watu kujie watu pia this ban hata hiyo watu but Nyamweya anafaa kuwa banned from football forever. In fact anafaa kwa Guantanamo. Unajua Guantanamo? Guantanamo beuka hata huni hata right. Yes, kwenye nini kwenye state walikuwa wanapeleka tena sasa. Maze serious imenikera hata sitaki hata historia hiyo kitu tena. Acha tu na juu hiyo honest haiwezekani. Dada tuongelee kitu kingine tu yenye hata inaweza tujenga. Alafu by the before I forget, kulikuwa na ka budget kenye kako kametolewa. Tukiongelea kuhusu hiyo committee by the kale ka so 8 na 75 na ilikuwa noma. Unajua airtime ilikuwa na total 2.4 million. Sitting allowance 14.4 million. 20 million ilikuwa set aside for social media management. By the way, kama hiyo budget ni ukweli, mimi nimemanage social media handles. Like I've been in that business for 10 years. Kuje munitafute. Kani ukweli muna hii 20 million, kama mimi munitafute. Mimi ndadunga hiyo job. I just have a question. Kuna bado 10 million ya retreat, 33 million ya kubuy fuel gazla, 12 million ya stationery. Mzee jamaa ndo maana Nedi ameacha active football. Kuna mpaka hiyo stationery ilikuwa hadi malapi mazema MacBook. Kuna penye nimeona zingine hata zinatumika Hollywood kuna movie. They are not going to use inaitwaje Kandanda House. Kuna mpaka ganji ya ofisi. Like sidhani kama ni true cause hiyo ni quest resources jana Linda Ugutu alikaa mazee akasema hiyo ni rubbish. Haiwezi kuwa true. Akasema hapana hii kitu it can't be true. Hiyo kitu yenyewe ili spin my head because hakuna venye tunaweza kuwa tumetoa a federation juu ya so 5 and then tunataka kuleta watatumia tena so 8 for a period of 6 months. Na hiyo so 5 ilikuwa for a period of 3 years. Ushaona nani akitoka job anaitwaje Kibaki akitoka job. Uhuru venye aliingia job kwani yeye pia anakatengenezwa state house yake nyingine. By the way juu anaongelea kuhusu stationery ofisi nini kwa sababu kama nyinyi kiateka committee you don't even need another office. Si mnaenda tu kwa ile office. Hiyo ni kama stationery tu zile nini like I think hiyo ni mambo tuna blogging. But Linda Ugutu alidupoa venye juu alikuja na akasema ile budget yenye itakuwa gazetted because unajua once something is gazetted then it's open to the public. Exactly. Then wase watajua. But enyewe naomba tu ikwe tu ni rumor tu hivyo na because ikakuwa hii ni true. Itakuwa sasa hata Nyamweya tu basi hata aingie pia. Tukoroge tu hiyo vitu yote mbaya tu hapo ndani. Hata tumalize tu football ya Kenya basi watu waanze kufanya vitu zingine. But I'm so glad maze walikuja wakasema mimi nilikuwa mmoja wale wasenye tuliingia hapo kwa mtandao maze hiyo kitu ilinikera. But ni poa now the caretaker committee walikamna wakasema ni uongo. And then during the same presser because they held that presser yesterday wakasema KPL inarudi next week na not KPL but the Premier League. Na wakasema watapatia KPL the management of the Premier League venye ilikuwa kitambo before hii season yenye sasa imechezwa as the FKF Premier League. KPL they had their good days and they had their dark days. Their good days definitely siku yenye tulikuwa na Super Sport, tulikuwa na Tusker the sponsor. Tusker ikatoka ikakuja Sport Pesa wakasponsor league. Tulikuwa players wetu wanaonekana all over the world because Super Sport gave us that exposure. But again and then pia wakakuwa na their dark days. Nispo sao kabisa 2019 ndo the first time tuliona hadi teams za Premier League zinapeana walkover. Nakumbuka nani the current is it the current FKF or the current former FKF president? Current former president. Venye ndo aingie I think ndo Super Sport alitoka because he brought the suggestion of the 18 teams. And okay, KPL pia kulikuwa pia na some issues because I remember there were some complaints like Super Sport was giving
a lot of money na ionekani haiko inafika kwa clubs. Unaona? So personally I felt like venye FKF imechukua ligi kikaza sanda FKF Premier League, I thought that things would even be better. Exactly. Hata mimi nilikuwa najua hivyo, and then waka bring Betkin on board. Exactly. Star Times na they were talking about a lot of money. So and I thought that personally I feel like game yetu ita grow. I don't know. Sijui nini ilifanyika exactly. Hadi ukapata like now even watu wali reduce hata kwenda study. Kabisa. So time ya Super Sport nakumbuka study inaja. But unajua pia ni cause ya Kenya Super Sport ilikuwa ina do. Super Sport used to do a lot just like apart from broadcasting the match. Walikuwa hata and they also had their shows. Walikuwa na mchaka. Walikuwa Monday Night Football. Wakachukua like journalists wetu. Wachukua ma legends kina Sepe. Wakawafanya pundits na I think pia hiyo ili bring a lot of cohesion with the fans. Now the fans waka feel like hii brand wakafungua channel, they even opened a channel Super Sport 9 East. I remember. Walifungua kwa sababu ya futa ya Kenya. But and also Star Time ni kama imefanya like reciprocate like things are not the same they were. Because me what I feel is that ligi yetu this time around haijakuwa marketed before na hatujaweza ku reach the fans because we are marketing it to reach the fans. Tujaweza ku reach the fans because manze jo nakumbuka ile Super Sport ilikuwa di Go TV, si ndio? Because nakumbuka manze jo Star Time at size ukitaka kuwatch KPL manze lazima utafute decoder ya Star Time. Na unapata mtu jo alikuwa na Go TV jo ku change into that na kwa but mimi I'm not against that kwa sababu ya nini? If you really love your football then utataka kusupport football yako. Mimi I have nothing against Star Times. Hata by the way, enda buy your decoder. Iko app kwa phone. Eka hiyo app ndio uweze kuwatch games za Kenya. I have nothing against. Hata wachana na Star Times, hata tukileta Azam, hata tukileta anybody, whoever will come on board. It is also good for us to support them because they have already shown their support to the league. Siganji inatokaga, Star Times wanatokaga do. Then pia fans tuko na like ni duty yetu. It is our duty to reciprocate by buying. Kwa sababu ya nini? Hiyo time yenye DStv walikuwa wanaleta game wako wanaonyesha free. Truth be told, si wasoli have kwenda kubuy Go TV. Unajua kitu yenye na feel pia yenye ili affect pia game yetu ni venye pia president ingia job. Unajua most of the people feel like that president is bad. But the way he expresses himself and the people that surrounds him. You understand? Like it's not like pleasing. So people are like, okay, after all, the way unaongea, the way the people around you are treating us, okay, you do what you want. Yeah, so now we'll not even go to watch games. Kuna online unaweza kaiza ma bet king nini unaweza watch my live score. Unaona? So but also I think that is where we need to like rectify the most. We need like unapata mtu mwenye I'm not saying president is bad. By the ukiangalia hata story yote yenye naongelea na kuangalia even what is involving. If angekuwa tu like calm kiasi aone venye anaweza package his information akideliver ingekuwa muhimu sana. But unajua ile watu wana feel like anatumia kifua. And then the people around him venye wanaongea vitu zenye wanasema pia kidogo pia inafanya pia nini stars zake zinapungua. That guy is a respectable person. He is a good person. Personally mimi nimemeet na nimemsalimia, ni mtu mwenye ako na heshima zake. Hata mimi nimemeet tumekaa naye. The people surrounding also he should like I believe like I can't give Nick Mwendwa ati advice because Nick ni mkubwa wangu. But going forward in life, everyone in life lazima kuwe mtu mwenye unasikia. Exactly. And then the people wenye pia una surround yourself with, lazima ujue jamaa John akona mimi ana mtu akunimaliza. Sasa history ya KPL wewe unaona aje? Given because hata like hata saizi venye ligi ilikuwa kwa federation haikuenda poa. Kwa sababu ya nini? Kama ligi ilienda poa, then game ya Gor na FC ingechezwa. True. Si ndio? True.
nini last season. Yeah. Aya. Kama ligi ingekuwa poa, Betkin hawangejitoa. Si ndio? True. Ka ligi ingekuwa poa, fans wangekuwa steady. So both functions wako na their ups and their downs, both FKF and the Kenya Premier League. Yeah. But now league tumeambiwa na the caretaker committee that they are now negotiating with KPL. They want KPL to run the league. The most important thing yenye na feel now before you answer that, also let it also sink in your mind that FKF already has deals with Star Times and Radio Maisha. It's going to be tricky, but me na feel like what should happen, KPL atikipewa ligi, because still we don't want the complaints again. G teams, G does inakulwa blah 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 huko juu. We need to know how much exactly, kama kutakuwa na sponsors au Star Times or Betking or whatever. How much exactly? Because you know kitu yenyewe inaumizanga generally Kenyan football, not even leave alone even KPL, even if you go to these teams. Haujui how much transparency. Exactly. Transparency. Wanapewa how much? And ido ina budget aje. Na inafika kweli. That is the biggest thing that we should do. And siji kama government, then I think tukianza kuongea pia kuhusu transparency, then we should also bring the clubs on board. Exactly. So that time yenye Chapai pia inakosa kutoka, clubs wanabonga, wanasema ai Chapai hajatoka. Exactly. Ndio pia tujue shida iko wapi. Kitu inafaa ikuwe ma club, KPL na hiyo committee according to me, hata kama governor inaweza kuwa an overseeing committee yenye inaona hii ndio inatoka inaenda hivi inaenda hivi. Hiyo ndio kitu inafaa ifanywe, because tena tukiachilia hivyo tena again kutakuwa na hiyo complaint. Tutarudi tu back to the same place. KPL, back to the same place. So na ukiangalia, hebu cheki neighbors wetu, angalia ligi ya TZ Mazembe tu imeflourish akia nani. Sasa wanaongelea kuhusu madozi ingie zenye I think tutaanza kuongelea 10-20 years from now. Compare Simba saizi na Gor. Not even Simba, Azam. Wezi compare na Gor, na timu kama Gor na Azam. Gor ni timu hata hii pia nimezaliwa nikapata ikiwa. Hata mimi. Saizi ati bado tunachangazia ati 4 million tuende game. Manzejo. Like lazima tu improve. Hata tutakaa chini tena tuongelee tena story ya hizi ma club pia hizi. Tusiache kugonga msumari tu place moja tu peke yake. Like now we should now have a conversation like conversation ya football ya Kenya. It should not just stop confederation. It should now start trickling down. Because how unateki mpaka tumekuwa na wasee wanajiita hapa hivi sijui kina nani wameenda hiyo kitu imenikatia mbaya sana. Now let's assess ourselves kabisa, tuanze na hapo juu tukimalizia hapa chini. Because if you don't do that, hakuna place. Because if you don't change the management, because then ukiangalia ma delegates, ukiangalia about EFKF delegates, kwanza delegates ndio wana selecting president. Exactly. Ni hao manage au ma chairman wa hizi ma team. So kama huku hivi chini pia ni kubovu, hakuna venye una expect ati kwa sababu hao wenyewe ndio wata select to just one of their own. There is something that I said, even right now, if we say if you say let's go back to election, let me tell you the truth, with the same delegates, Nika arudi job. If Nika atakuwa pale anarudi tu job. So lazima sisi wenyewe pia niko ndio tunapiga mdomo huko juu, but huko chini what are we doing? Because kuna wachezaji wengi wanalia huko down. Salaries, nini, contract nini, watu wanalia sana huko chini. So ndio we might be talking up there, but let's also be sincere huko hivi chini pia lazima because tukiongea kuhusu the federation peke yake, that's just chopping the head off the snake. Exactly. But now you've chopped the head off the snake na hiyo nyoka bado umebaki nayo kwa keja. You need to get rid of the whole thing. Exactly. Unless kama unataka kula hiyo nyoka. Tutamalizia hii conversation, lazima tutaiendeleza na hata tutakuwa na more conversations. Kama kawaida tunakuwa na trivia after tumemaliza show. The last time trivia yenye tulikuwa nayo the last time, bado kuna swali yenye iliulizwa na ni hiyo swali tunaendelea tunaendelea kufuatilia kujua ukweli. And then now tutaweza ku announce the winner, because ilikuwa ni swali tricky sana.
Haya, so saizi tuko na trivia question nyingine. Mimi ndauliza swali moja. Mimi nataka mtu aniambie, kwa sababu kwa hii show hapa hivi saizi tumetaja jina ya Musa Otieno. Nataka uniambie klabu ya mwisho Musa Otieno alichezea before Hang Boots. Ilikuwa usiniambie, wale wataniambia. Ngoja, ilikuwa South. Wale wataniambia. Wewe unataka kuwapea Mwakenya. Basi tuendelee na wewe, endelea story yako, mimi naendelea na mambo yangu. Until next time.